Sangrongsalo kaisa Kokchap Panda Khlaiwi Kisa Misa Thaio GST rokom Khlaijakha Gosimungrok Naharjakma bai middle class Lukurok Kisa Misa Chuba Manai Takwlai Bisi ni 12 lakh rang marini tax free Khlaijaknai henei Abohaikhe Sajakha Kwtal GST 22nd September ni Simi implements Khlaijaknai henei GST structure of Khlaijakha complex indirect tax system kalai ongnai henei Arawa nangmani Manai khwnwi ni bisingo mairom dal thok Saban rokni tax kom Khlaijakha abni logewono TV fridge consumer rokni bagai Dalbidal GST kom Khlaijakha GST council ni Kwtal Gosimungrok tabungni Simi kaibroya kaini tax slabs tongnai 5% te 8% Kwtal rate Khlaijakmani haike hadio marmani ready made frozen paratha roti pizza bread te paneer te GST nanglak processed food kom ongkha ghee jam jelly sauce packet manthongmani namkin bhujia rogo tabuk 5% sit GST runani nangnai henei pasta cornflakes biscuit chocolate day choco dry fruits rogo 5% tax asorojaknai henei Abohaikhe tebo Dalbidal Thaio tax committee sakha Abohaikhe TV washing machine eshite mal khungrobo kom Khlaijakha GST Abohaikhe ashlo tebo Dalbidal nakongmani shaklai mungrokha Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman. The Honorable Prime Minister actually set the tone for the next generation reforms on the 15th of August when he spoke from the Red Fort. So, and he desired that we give the benefit to the people at the earliest. He mentioned Deepavali, but I'll go through the decisions in detail a bit, but this reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. So we have corrected inverted duty structure problems. We've resolved classification related issues and we have ensured that there will be stability and predictability about the GST. Rate rationalization, of course, we've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. I'm not getting into greater details, you'll get to know about it. But then these reforms have been carried out with a focus on the common man. Every tax levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. And much before I get into the details, I want to thank every member of the GST Council, every finance minister who attended the GST Council today. There was no absence. Everyone was present. We've had a day-long intense discussion, but I'm grateful to each one of them. At the end of the day, they said, we're all together for the sake of the common man. एक भी रिजर्वेशन के साथ नहीं समर्थन किए मगर पूर्ण मन से भरपूर सपोर्ट दिए हर राज्य के वित्त मंत्री. इसीलिए मैं जीएसटी काउंसिल को आभार कहना चाह रही हूं कि लंबा चौड़ा डिस्कशन चला आज मगर आखिर हर मेंबर इसके लिए समर्थन दिए. इसीलिए मैं धन्यवाद कहना चाह रही हूं. इधर उधर के छोटे छोटे बात हो सकता है मगर कंप्लीटली रेट रैशनलाइजेशन में सभी मंत्रीगण समर्थन दिए. एंड मैं इस विषय में आभार पहले व्यक्त करना चाह रही हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि पहले से ऑलमोस्ट फॉर 8-9 months ही बीन आफ्टर मी सेइंग आप कुछ जीएसटी में राहत दिलाओ जनता के लिए. Abohaikhe shalo Dalbidal Thaio GST Khlaijakma rokna tie khafurjangmani Koksakha Hasni Montri Okra Professor Dr. Manik Shaha Abohaikhe tebo Shaka Kwtal GST rok implemented Khlaijaknai 22nd September Shalmari Zora
Abobai Lukurok Kisa Misa Chuba Manai Hele Hasri Mundrokra Hambaya Farka Indian Finance Minister Nirmala Sitharaman no অত্যন্ত আনন্দের বিষয় আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি একটা ইঙ্গিত উনি দিয়েছিলেন এবারের 15 আগস্টে ওনার যে ভাষণ লালকেল্লা থেকে এবং সেটাই আমরা দেখলাম কালকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী সীতারামনজি ঘোষণা দিলেন এবং এটা খুবই ভালো যে এতগুলো স্ল্যাব রাখার চাইতে জিএসটিতে দুটো স্ল্যাব এখন রেখেছে আর একটা প্রয়োজনে কয়েকটা বিশেষ জায়গায় রাখবে তো আমাদের জন্য খুবই ভালো যারা জিএসটি দেয় বা সাধারণ মানুষ ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে সবাই তো জিএসটি থেকে যেহেতু খুব সিম্পল ওয়েতে জিএসটির ব্যবস্থাটা হয়েছে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ দিতে চাই মাননীয় আমাদের অর্থমন্ত্রী যে সীতারামনজিকেও ধন্যবাদ দিতে চাই যে মানে যেভাবে রিফর্ম করছে একের পর এক রিফর্ম আমাদের ইজ অফ বিজনেস ইজ অফ ডুইং ইজ অফ থিঙ্কিং ইজ অফ এভরিথিং তো সত্যি মানে আমি এর জন্য মানে এই ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কতটুকু খুশি অন বিহাফ অফ ত্রিপুরা আই উড লাইক টু থ্যাংক আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার Bureau Report Chini Khorang